Hello all. Welcome to the day 2 session of basic PLC programming. Last day we were familiarized with some basic PLC programming using Logix Pro. So today we will go much deeper into that. We'll first realize basic logic gates, implementation of basic logic gates using this PLC. And after that, we'll go to some real world problems or real world implementations. Let's begin. Let's first implement the digital logic gate. That is, first let's take an AND gate. So for that, for the implementation of an AND gate, we have, say, let's have a truth table. So this is something like an AND gate. So let's have two inputs A and B and a corresponding output Y. So this is basically a two input AND gate. Now the truth table of this AND gate, that is the truth table of this AND gate is inputs A and B and output Y. Since we have two inputs, we can have 2 raised to n different combinations, input combinations using this 2 input. So here 2 input means 2 raised to 2, that is 4 different combinations: 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1. So these are the 4 different input configurations. So this output Y is 1 or logic high when both A and B are ones. That is why it's known as an AND gate. Both A and B. If both A and B are logic high, then only you will get a high at the output. And for all the other combinations, all the other 3 combinations, you will get only 0 value. That is this thing. Now in PLC, regardless of or not in case of digital logic circuit design, we will take only one what you call the you will take only one condition where the things are one. That means you will take, see, yeah, the condition when this is one only, that is, see, this A and B equal to Y. So this is 1, this is 1 and this is 1. So this is the only condition we will take in this gate implementation. So whenever the output is 1, whenever the output is high, that the corresponding input conditions we will take. So just a minute. So this is the only condition. This is the only condition we are interested in. That is A equal to 1, B equal to 1 and Y equal to 1. So this is the only one condition we are interested in. So we'll go to that. So let's take this.
So here we will implement this thing. We are going to implement this thing here. So A, both A and B. ഇപ്പോൾ A വരുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ B വരുമ്പോഴും രണ്ടും 1 വന്നാലേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടാൻ പാടില്ല. So what we are going to do is we will connect these two inputs serially. We'll implement or we'll do a serial implementation. So for that I'll do this. So first one switch is taken. So one switch is placed here, and after that I'll put another switch. The second one is placed and a corresponding output. So we have ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഈ എൻഡിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ എ ഗ്രീൻ കളർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മൗസ് റിലീസ് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ കം ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്ട്രീം. So you will get say we will take this IO simulator. So this is the IO simulator. Now this is the first input, that is you rename this as I:1/0. so that is given. Then this is the second thing, so you rename this as I:1/1. so this is the second one. So this is first input A, this is second input B. Now you have to give an output address, that is O:2/0. so O:2/0 is the output address. Now in order to give a label to this, let's right click this, then edit symbol, then you just
Hello, I think I'm audible now. I'm sorry that there was a problem in my audio. I'll explain it once again. What we have done here is we have wired two inputs and output like this. This input is given the first address, that is I colon 1 slash 0, and this is I colon 1 slash 1. This is labeled right click and sorry, I'm just switching it to program mode. Right clicking this edit symbol and I'm giving the name A. So this is variable A or the input A or the contact A, and this is contact B, and this is the output. So I'm just given that. Then after that I'm just clicking here. Defaultly ഇവിടെ offline ആയിരിക്കും. So that offline I'm clicking the scroll down button. So scroll down menu will come. So before going online, you have to select the download to PLC. Then the program is get downloaded to the PLC, and after that you have to go online. So when going online, when this online is selected, what you can see is before the going online, you may see here the programming panel. Now the programming panel is get replaced with the online panel, PLC equal to online. So defaultly the program PGM mode is selected. Now you just click on to the run mode. So run mode is selected. So run mode is selected, meaning now the PLC is in run mode. You can run the program. So at this point, if you have the real PLC, you can disconnect from PLC. After putting it into run mode, you can disconnect from PLC. So the PLC can run on its own without any help of a PC or a laptop or any programming device. The program is loaded into the PLC, or after disconnecting the PLC from the programming device, you can have a run mode switch or hardware switch on the PLC in some PLCs. So you can activate run mode using that also. In most of the cases, the PLC may not have a run mode switch, but a run mode indication will be there. You have to enable the run mode from the programming device side. So here the programming device is my laptop. I don't have any real PLC. So the PLC is virtual. So I'm not disconnecting this from the programming device. It's inside the programming device only. So I'm switching it to run mode. Now I am selecting the input. So this input A is selected. So when the input A is selected, the color, the background color of that address turn to yellow. So this connection is made. This input A is activated, but Y is not activated. So this is 1 0, but output is 0. Now I'm turning it off and turning the other thing on. So this is 0 1. So 0 1 also you don't have any output. Now I am turning both the switches on, random onaki, then you got the output. So if you are implementing any logic which is A and B, you have to make the connection in a serial manner. And the serial manner ലായിരിക്കണം കൊടുക്കണം. ഇനി one more thing in regard with programming of PLC. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റൺസ് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കുന്നത്. So you don't have to bother about the what you call the different input combinations. എല്ലാ input combination നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. What you have to rely on, what you have to concentrate on is just the input conditions which makes the output 1. ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആക്കുന്ന കണ്ടീഷനെ മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കിയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. So if you are going to implement an AND logic of either two inputs or n number of inputs, all the input must be connected serially. എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ സീരിയൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. And one more thing regarding the programming of PLC,
നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ടുകളെ നമുക്ക് സീരിയലായിട്ട് വരയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഔട്ട്പുട്ടുകളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സീരിയലായിട്ട് വരയ്ക്കില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് കണക്ഷൻ നോക്കുക, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിംഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ all the devices are connected parallelly. That means all the devices need 230 volt supply. 230 volt supply ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എല്ലാ ഡിവൈസുകളും റൺ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ 230 വോൾട്ട് സപ്ലൈ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഡിവൈസുകളെയും പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 230 വോൾട്ടിലേക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 24 വോൾട്ട്സ് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 24 വോൾട്ട്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഡിവൈസുകളെയും 24 വോൾട്ട്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ എ സീരിയൽ മാനർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടുകളെ ഒരിക്കലും സീരിയലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടുകളെ പാരലലായിട്ട് മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. So outputs are always connected parallelly, but input can be serial or parallel, whatever. അത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. That is the thing you have to keep in mind. Now this is the implementation of an AND gate. നമുക്ക് ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യാം. So just click file and save. You can see ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിവിടെ AND _gate എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരിൽ ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യാണ്. .rsl ആണ് നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് സേവ് ദിസ്. ദ പ്രോഗ്രാം വിൽ ബി സേവ് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഇനി ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സേവ് ഓപ്ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടത്തില്ല. സേവ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസേബിൾഡ് ആയിരിക്കും. വൈ? ബിക്കോസ് യു ആർ യൂസിങ് എ ട്രയൽ വേർഷൻ. ട്രയൽ വേർഷൻ 15 ഡേയ്സേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതിനകത്ത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. cannot save any programs. But what you can do is you can just take a screenshot of this and save us an image. ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് റൺസ് എസ് പിക്ചർ ഉണ്ടാവും. ആ പിക്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം. ബട്ട് പിക്ചറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് the implementation of AND gate using a PLC. സോ PLC യിൽ നമ്മൾ AND ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് AND ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ ഒരേ സമയം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ സീരിയൽ കണക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്സ്. മറിച്ച് അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എനി അതർ കണക്ഷൻ. അത് പോസിബിൾ ആണ്. ബട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് cannot be connected serially. ഔട്ട്പുട്ട് മസ്റ്റ് ബി കണക്റ്റഡ് പാരലലി. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഔട്ട്പുട്ടും കൂടെ വരണം എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ വീണ്ടും പ്രോഗ്രാം മോഡിലേക്ക് ഓഫ്ലൈനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ഓഫ്ലൈൻ ആൻഡ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് വൺ പാരലൽ കണക്ഷൻ. ഇവിടെ ഒരു പാരലൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഹിയർ. സോ പാരലൽ കണക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ്. സോ പാരലൽ കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പാരലായിട്ട് കിട്ടും. ദെൻ ഈ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ വലിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുക, ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടുക. സോ നൗ യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ പാരലൽ കണക്ഷൻ. ഇനി ഈ പാരലൽ കണക്ഷൻ്റെ ഈ കോർണറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ഹിയർ ആൻഡ് ആഡ് അനദർ ഔട്ട്പുട്ട്. ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ലെറ്റ്സ് ഗീവ് അനദർ വാല്യൂ O:2/ let's make 4. കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരുന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഇത് കൊടുത്തു. ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡൗൺലോഡ് ദിസ് ടു PLC. സോ ഐ എം ഡൗൺലോഡിങ് ദിസ് ടു PLC ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ഓൺലൈൻ. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ഓൺലൈൻ. ഓൺലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മോഡിലായിരിക്കും. യു ഹാവ് ടു സ്വിച്ച് ടു റൺ മോഡ്. നൗ ഇറ്റ്സ് സ്വിച്ച് ടു റൺ മോഡ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് സ്വിച്ചസും ഹൈ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബോത്ത് ദ ഇൻപുട്സ് raised to 1. അത് രണ്ടും 1ലേക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ പാരലലി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ സീരിയലി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ യു വിൽ ഗെറ്റ് സം എറേഴ്സ്. സോ all the outputs must be connected parallelly, but inputs can be connected in series or in parallel or a combination of both. So this is the implementation of AND gate.
Now, with this implementation, I'm going to the OR gate. ഇനി നമുക്ക് OR gate എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. AND ഗേറ്റും OR ഗേറ്റും ആണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഗേറ്റുകൾ. അത് OR gate എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. So for that I'm going to offline. Going offline. So I'm selecting my board. So I think you can see my board. So I'll do it here. I think you cannot see my board. It is not seen, I think. Anyway, we will do some alternative. Okay, so this is again my yeah. Okay, so we will implement an OR gate. So I'm just deleting this rung and I'm saving this as a new OR gate. Save this as a new OR gate, OR underscore gate. Okay, this is saved as OR gate. Now what I'm going to do is I'm just adding one rung. So adding one input. So one input is added and at the same time I'm adding an output. So ഇത് ഇങ്ങനെ മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇതിനെ എടുത്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ you will get the correct thing. Now I'm giving my first input I:1/0. I'm just striking the enter. So enter അടിക്കുമ്പോൾ സെയിം മൊമെന്റിൽ യു ക്യാൻ സി എ ലേബൽ എ കാണും. വൈ? ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് I:1/1 ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദ എ ഈസ് കമ്മിങ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ എം ഗിവിങ് O:2/0. ആ മൊമെന്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് y കിട്ടും. സോ എ ആണെങ്കിൽ y കിട്ടി. ഇനി ബി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് y കിട്ടണം. നമ്മൾ ഗേറ്റിന്റെ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ്. അതായത് what you can see is ഇതാണ് നമ്മുടെ OR ഗേറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോറി നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും. എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഇസ് എ ആൻഡ് ബി, then output is y. A equal to 0, B equal to 0. That is A and B 0 0 ആണെങ്കിൽ output will be 0. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം 1 വന്നാൽ that is either A equal to 1 or B equal to 1, then you will get output as 1. So that is the implementation of what you call the OR gate. അതാണ് നമ്മുടെ OR ഗേറ്റിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ I'll do this. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എ ഓർ ബി ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ എ വരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പാരലൽ പാത്ത് ആയിട്ട് ബി വരണം. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ പാരലൽ പാത്ത് ഹിയർ. സോ എ പാരലൽ പാത്ത് ഇസ് മെയ്ഡ് ഹിയർ. ദെൻ നമ്മൾ ആ പാരലൽ പാത്തിൻ്റെ കോർണറിൽ കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ആഡ് അനദർ ഇൻപുട്ട്.
ആ ഇൻപുട്ടിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാം I:0 1/1. നമ്മൾ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ യു ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ബിക്കെയിം what you call the B. So we have A and B and output Y. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. എയിലൂടെ ഒരു പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് അനദർ പാത്ത് ത്രൂ B. So if A equal to 1 or B equal to 1, then you will get output 1. So that is the advantage of this kind of wiring. Now I am going to download this to PLC. So this code is downloaded to the PLC and I am going online. So I am going to switched the program to online mode. Now I am making it in run mode. So ഞാൻ റൺ മോഡിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തു. റൺ മോഡിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സി when I am giving an input 1, then the output became 1. Then I am switching this to 0. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് മാറി. So this is 0-0 combination. 0-0 ആണെങ്കിൽ you will get output as 0. Then this is 1-0. 1-0 ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിരിക്കണം. Here you have got the output 1. Then 0-1. 0-1ലും ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിരിക്കണം. ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് 1 കിട്ടി. Then 1-1. രണ്ടും 1 ആണെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിരിക്കും. So this is the basic combination or combination or implementation of OR gate using what you call the so-called PLC. So now we have implemented both AND gate and OR gate using PLC. So any gate implementation can be done using a combination of all these things. Now I'll tell you how a NOT gate can be implemented. So a NOT gate can be implemented. So I'm going to change this, save this as a separate file. So this is a NOT gate, NOT_gate. So I'm saving this and I'm going to change something. So before that I'm going offline. So here I'm deleting this. Again I'm deleting this parallel combination, parallel wiring. So now you have a single input and a single output. NOT gate implement ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരു ഔട്ട്പുട്ട്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് 0 ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 1. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് 1 ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 0. അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് പോലെ ഇരിക്കും. So what I'm going to do is I'm going to change this normally open switch to normally closed switch. For that I'm just right clicking this. ഇത് പറയുന്നത് പല പോസിബിലിറ്റീസ് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള പല പോസിബിലിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So I'm just right clicking this. So you can see XIO, change to XIO. XIO is nothing but examine if open. Examine if open. Examine if open എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പലും സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ എക്സാം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നോക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. സോ എക്സാമിൻ ഇഫ് ഓപ്പൺ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു എക്സാമിൻ ഇറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കം ഓപ്പൺ. സോ ഞാൻ അതിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാണ്. സോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഗോട്ട് സ്വിച്ച് ടു നോർമലി ക്ലോസ്ഡ്. സോ നോർമലി ക്ലോസ്ഡിലേക്ക് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡൗൺലോഡ് ദിസ് ടു PLC. ഞാൻ ഇതിനെ PLCയിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ദിസ് തിങ് ഇസ് ഗെറ്റ് ഡൗൺലോഡഡ് ഇൻ ടു ദ PLC. നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ദിസ് ഓൺലൈൻ. സോ going online. So I went to online, then switching to run mode. So run mode like switch I. Now you can see already this is activated. ഇത് നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ you are getting a 0. ഇനി ഞാനിത് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ you will get a 1. അപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ
0 ആയി, ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ 1 ആയി. That is, I am not giving any input to this A, but I am getting output. So that is nothing but the toggling or the negation operation, or simply the NOT gate. And when I am switching it to 1, so I'm energizing the contact, then the output get de-energized. So that is nothing but the NOT gate. So with this AND, OR and NOT, you can implement any gate. So let's take one XOR gate. The implementation of XOR gate, 2-input XOR gate is A B bar plus A bar B. A B bar means A and B bar. So A and not of B. Okay. ഒന്നുകിൽ അതുണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ A bar B. That is not A and B. A ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട് B വരണം. ബി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട് എ വരണം. ഇത്ര നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി. സോ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഓർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. എ ബി ബാർ ഓർ എ ബാർ ബി. എ ബി ബാർ ഓർ എ ബാർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് പാരലൽ ലൈൻസ് ഓർ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് പാരലൽ പാത്ത്സ്. ഇനി ആ ഒരു പാരലൽ പാത്തിൽ വരുന്നത് എ ബി ബാർ ആണ്. സോ എ ആൻഡ് ബി ബാർ, എയുടെ കൂടെ ബി ബാറും കൂടെ വരണം. അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തതിൽ വരുന്നത് ബി ഓർ എ ബാർ, ബി ആൻഡ് എ ബാർ. സോ എ ബാറിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വരണം, ബി വരണം, എയുടെ കൂടെ ബി ബാർ വരണം. സോ ലെറ്റ്സ് ഡു ദിസ്. So I am going to save this as XOR gate. So XOR underscore gate. Now I'm just going on offline. I'm deleting this particular thing. So this particular input is get deleted. Now I am placing one normally open and one normally closed. So these normally open and normally closed are connected in series. That means this is A and B bar. Now I am creating another parallel path. ഈ പാരലൽ പാത്തിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും പിടിച്ചിടുകയാണ്. സോ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും പിടിച്ചിടുന്നു. ദെൻ ഈ കോർണറിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു. ദെൻ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് വയ്ക്കുന്നു, നോർമലി ഓപ്പൺ വയ്ക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് എ ബി ബാർ ആൻഡ് എ ബാർ ബി. ഇനി ഞാൻ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് i:1/0. അപ്പോൾ അത് എ ആയി മാറി. അത് നോർമലി ഓപ്പൺ എ ആണ്. ഇനി അടുത്തതിനെ ഞാൻ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് എ ആക്കുകയാണ്. സോ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, സെയിം അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നു. സോ i:1/0. One more thing I have to stress on is you can use this input address anywhere in the program. ഏത് പ്രോഗ്രാമിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഇൻപുട്ട് അഡ്രസ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു ഇൻപുട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. നോ പ്രോബ്ലം ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്രസ് ഇൻ ദ ഇൻപുട്ട് സൈഡ്. ഔട്ട്പുട്ടിലെ അഡ്രസ്സ് ഇൻപുട്ടിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വൈയെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റങ്ങിൽ ഒരു ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വൈയുടെ സ്റ്റാറ്റസിനെ നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷേ യു കാനോട്ട് യൂസ് ദ ഇൻപുട്ട് അഡ്രസ് അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട്. ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ഇൻപുട്ട് ഇസ് ഇൻപുട്ട്, ബട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാം. വൈ? ബിക്കോസ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ആൻ ഇൻപുട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോട്ടർ ഓൺ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഫോർ ചെക്കിംഗ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്രസ് അറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് തിങ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻപുട്ടിലേക്ക് 24 വോൾട്ട് കൊടുത്താൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യു കാനോട്ട് യൂസ് ഇൻപുട്ട് അഡ്രസ് അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ. അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആണ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. അപ്പോൾ ഇത് എ തന്നെ ഒരെണ്ണം നോർമലി ഓപ്പൺ കൊടുത്തു, ഒരെണ്ണം നോർമലി ക്ലോസ് കൊടുത്തു. നൗ ഐ എം ചേഞ്ചിങ് ദിസ് ടു i:1/1. So this is the second, that is B. So first line എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ബാർ ആണ്.
Now second line is a bar, ഇനി നമ്മൾ b യും കൂടെ കൊടുക്കണം. So the same address must be given here, 1/1. So this is a b bar or a bar b. ഇനി നമുക്കറിയാം XOR ഗേറ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ ആണ്. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഹൈ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് 1 കിട്ടുള്ളൂ. രണ്ടെണ്ണവും 0 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. രണ്ടെണ്ണവും ഹൈ ആണെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. പക്ഷെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഹൈയും മറ്റത് ലോയും ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഓർ. ലെറ്റ്സ് check the truth table. So before that I'm going to download this program to PLC. So the program is get downloaded. I'm going online. ഇതൊരു എന്താ പറയുക സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് that you have to do. Then I'm switching this to run mode. റൺ മോഡിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തു. സോ ദ ഇൻപുട്ട് നൗ ഇസ് 0 0 0 0 ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട്. ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എനി ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ഐ എം ഗിവിംഗ് 1 0. സോ 1 0 കൊടുത്തു. യു ഹാവ് ഗോട്ട് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട്. ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയി. ഇനി ഞാനിത് ബാക്ക് ടു 0 ആക്കി. ദെൻ ഐ എം ഗിവിംഗ് 0 1. സോ 0 1 കൊടുത്തു. അഗെയിൻ യു ഹാവ് ഗോട്ട് 1 ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി 1 0 കൊടുത്തപ്പോൾ മുകളിലത്തെ പാത്ത് രണ്ടും യെല്ലോ ആയി, അത് സെലക്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി. ഔട്ട്പുട്ട് യെല്ലോയിൽ കാണിച്ചു. ഇനി നിങ്ങളത് മാറ്റി താഴത്തെ 1 സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ദാറ്റ് ഇസ് ബി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴത്തെ പാരലൽ പാത്ത് രണ്ടും യെല്ലോ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ആ പാത്താണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നത്. സോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഇനി 2 1 കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. 2 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി ഔട്ട്പുട്ട്. സോ 4 0 0 and 1 1 you will not get any output, but for either 0 1 or for 1 0 you will get some output, and the output is 1. So that is the exclusive OR gate. So with this I am just winding up the discussion on implementation of logic gates. So basically you have to remember the AND gate must be implemented by placing input serially. The OR gate must be implemented, or OR gates can be implemented by placing the inputs parallelly, and any other gate can be implemented using a mix of these AND and OR. That thing you have to keep in mind while programming. Now I'm going to give you a real problem. Before that let me do this thing. Suppose you have a motor and 2 switches. It's not switch, but it's a push button. Push button ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. So we have 2 push buttons, and let me try to draw this. So we have something like a push button. So we have a motor. A motor is there, and connected to this motor you have I'm sorry, I'm not getting the exact result. Let me check once again. Yeah, I think you can see this. So suppose we have a motor. ഒരു മോട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക.
and two inputs are connected to this motor. One is a start button and another is a stop button. So two buttons are connected to this, a start and a stop. So the start button is used to start the motor. A motor start ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ start button ഉപയോഗിക്കുന്നത്, and the stop button is to stop the motor. So they are push buttons. When you are clicking the start, you will get the motor started, and when you are pushing the stop, then the motor will become off. So for doing this, നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, see, we are going to do this. So whenever I am pushing this start, I will get this is the motor, this is the start. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റാർട്ടായി, മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടായി. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മോട്ടർ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എ പുഷ് ബട്ടൺ, when we are releasing our hand from the push button, what happens is the control, we will lose the control. So the motor will become off. So അതിനെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് what we have to do is, ഈ മോട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ട് എടുക്കാം. സോ ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ആണെങ്കിൽ മോട്ടറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, സ്റ്റോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്താണോ അത് തന്നെ. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ്, ദിസ് ഇസ് ദ motor. So the status of motor is taken as another input. That is one of the advantage of this PLC. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിന് ഹാർഡ്വെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പാരലൽ എക്സിക്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പാരലൽ എക്സിക്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റാർട്ട് വൺസ് വന്നിട്ട് പോയാലും അടുത്ത ഇത് വരുമ്പോൾ ഈ മോട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് ആൻ ഇൻപുട്ട്. സോ ഇത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനീഷ്യലി ഇങ്ങനെ ഒരു സപ്ലൈ ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ഒരു സപ്ലൈ ഉണ്ടായിട്ട് മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ടാവും. അടുത്ത സ്കാൻ സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ഇവിടെ ഇല്ല, ബട്ട് യു ഹാവ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ മോട്ടർ. നൗ the flow of current is like this. So this operation of by simply giving one input and making the output high, that is called latching. അതിനെ നമ്മൾ ലാച്ചിങ് എന്നാണ് പറയുക, ലാച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. അതായത് ഒരു പുഷ് ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഹൈ ആക്കി നിർത്തുകയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത അത് ലോ ആക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ഹൈ ആക്കി നിർത്തുകയാണ്. അതിന് ചെയ്യാൻ വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് വി വിൽ സീ ലേറ്റർ. ബട്ട് ഹിയർ ദിസ് ഈസ് സിമ്പിൾ ലാച്ച്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ ലാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ആ മോട്ടറിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റൺ ചെയ്യിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ദ ലാച്ചിങ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഇതും കൂടെ ഉണ്ട്, എന്താണ്, അടുത്ത ഒരു ഇൻപുട്ടും കൂടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ സ്റ്റോപ്പ്. അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്റ്റോപ്പ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കണക്ഷൻ വിട്ടുപോകണം. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടും മോട്ടറും ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇത് രണ്ടും ഇതിനെ റൺ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇതല്ലാണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് വരാൻ പാടില്ല. സ്റ്റോപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വി വിൽ റിമൂവ് സം കണക്ഷൻ ഫ്രം ഹിയർ ആൻഡ് വി വിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഇസ് എ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടാക്ട്. ദിസ് ഇസ് സ്റ്റോപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സ്റ്റോപ്പ് വരാൻ പാടില്ല. സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലാതിരിക്കുകയും സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മോട്ടറിനെ റൺ ചെയ്യിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ മോട്ടർ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇത് ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ബട്ട് നമ്മൾ എപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നോ അപ്പോൾ മോട്ടർ ഡീആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിനെ നമ്മൾ നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. സ്റ്റോപ്പിനെ നമ്മൾ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്.
മോട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസിനെ നമ്മൾ നോർമലി ഓപ്പൺ കോൺടാക്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. സോ വിത്ത് ദിസ് ത്രീ തിങ്സ് യു ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് എ പുഷ് ബട്ടൺ ബേസ്ഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ്. അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സോ we can switch to the programming, and ഇതിന് നമ്മൾ I'm going offline. So I'm saving this program as motor latch, motor underscore latch, and I'm saving this. I'm removing all the rungs from here. So I'm keeping one input. So this is say I:1/0. ഇത് A ആണ്. ഇതിനെ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ഐ എം എഡിറ്റിംഗ് ദിസ് ലേബൽ ആസ് സ്റ്റാർട്ട്. So this is start, and I am placing one output here. So one output is placed here. So ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറി പോവാണെങ്കിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. Now I double click this and O:2/0. So ഇത് Y ആണ് കിടക്കുന്നത്. I am just right clicking this edit symbol and I am changing this to motor. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് ഒരു പുഷ് ബട്ടൺ ആണ്. ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. പുഷ് ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് കിട്ടും, ബട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹൈ വോൾട്ടേജ് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷേ പ്രസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്താൽ മോട്ടർ ഓണായി നിൽക്കണം. നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് പുഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ മോട്ടർ ഓഫ് ആകാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ഓഫ്ലൈൻ, സ്വിച്ചിങ് ഇറ്റ് ടു റൺ മോഡ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും, ഞാനിവിടെ പുഷ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടർ ഹൈ ആണ്, പക്ഷെ റിലീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പോയി. ഇങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് വി ഹാവ് ടു implement the latching. So for that, what I'm going to do is I'm going offline and I'm making some corrections. So I'm creating a parallel path here. So I'm using the address of motor here, that is O:2/0. So O:2/0 is used here. So now the thing is like this. Okay, now what I'm going to do is I'm just downloading this to PLC. Then I'm going online, switching this to run mode. ഇനി ഞാനിവിടെ ഈ പുഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാണ്. So I've got an output. Now I'm going to release this. So you can see നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്താലും the status of motor is still there, and using the status of the motor is keep on running. Okay, so that is the advantage of latching. So we will see another implementation of latching later, but this is a simple implementation of latching. Okay, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇനി മോട്ടറിനെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് വി ഹാവ് നോട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് എനി സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ഹിയർ. So what we are going to do is we are going to incorporate the stop button. So for that I'm switching this to offline, and I'm adding a normally closed contact here, and I'm renaming this as giving address as 1/1. Already at the B ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. So I'm clicking right and editing the symbol to stop. So we have start push button and stop push button, and the status of the motor in the input side, and we have the motor at the output side. So this is again an example for using the output address in the input terminal, but you cannot use the input address at the output terminal. That you have to remember. Okay, so I'm downloading this to PLC, then going online, switching to run mode. So I'm pressing this start button. So now the motor is on. Then I've released the push button, but still the motor is keep on running. Now I have a stop button to stop this motor.
So I am stopping this using a push button. Now the motor is off. So this is how a motor can be turned on and off using two push buttons, one start button and one stop button. In most of the flour mills, നമ്മൾ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ പൊടിക്കാൻ പോകുന്ന മില്ലിൽ you can see two different buttons, push buttons to turn on and turn off the motor. One is marked as red and another is marked as what you call the green. So green is to start the motor and red is to stop the motor. So similarly, you can have a start and stop button. These are push buttons, not switches. Switch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ once switch ഒരു പൊസിഷൻ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ it will be in that position. നമ്മൾ അടുത്ത ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നിടം വരെ ആ പൊസിഷനിലായിരിക്കും. ബട്ട് പുഷ് ബട്ടൺ ഇസ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ഫോണിൻ്റെ ഒക്കെ കീപാഡ് പോലെ ഇരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ കീപാഡ് പോലെ ഇരിക്കും. അത് ഒരു പുഷ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അത് നോർമൽ പൊസിഷനിലേക്ക് റിലീസ് ആയിട്ട് വരും. So using that push button, we can two push buttons we can implement a motor on and off. Once again നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് പ്രസ് ചെയ്തു. So the motor is turned on. Then ആ സ്റ്റാർട്ട് ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്തു, എൻ്റെ കൈ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്തു. But still the motor is in run mode. Now we have another switch. We have another push. It's not switch. We have another push button. That push button is to turn this off. So I am pushing that push button stop. So now the motor is off and I am releasing that. So nothing happens then. So this is the implementation of a motor control using PLC. Hope you have understood this. So this is just the implementation, and this is what is known as, so using the input status, status of the motor to keep on running the motor, that is what is known as a latch. Now we can implement this thing using another logic, so that we will see now. So I'm going offline. So this is I'm saving this. So motor latch. Okay. Overwrite the existing program. Okay, so now it's saved. Now I'm going to create another program, motor latch inbuilt. So I'm adding a word inbuilt. So we have some inbuilt functions to latch. So I'm going to use that functions. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു we have an output coil in parenthesis with L and U. This L stands for latch and this U stands for unlatch. One is for latching, that is one is for setting the output to high, and another, that is the unlatch, which is used to resetting that. So this is latch and this is unlatch. See, when I've pressed latch and unlatch in the same time, you have got this latch and unlatch. This is not possible. This kind of operation is not possible in PLC programming. നമുക്ക് ഒരു റങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ യൂഷ്വൽ കൺവെൻഷൻ. അതേപോലെ തന്നെ വൺ മോർ തിങ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഒരു അഡ്രസ്സ്, ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു തവണ മാത്രമേ നമ്മൾ റങ്ങിൽ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. ആ ഔട്ട്പുട്ടിന് വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ ലൈനേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ഹിയർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു delete this rung. So I am deleting this and I am adding another rung here. So in that rung I am keeping this unlatch. Okay. സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ആദ്യം എന്തുകൊണ്ട് അൺലാച്ച് എഴുതി, രണ്ടാമത് എന്തുകൊണ്ട് ലാച്ച് എഴുതി, ലാച്ചിങ് അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടല്ലേ അൺലാച്ചിങ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓർ ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ PLC. എനി റങ് ക്യാൻ ബി പ്ലേസ് എനിവെയർ ഇൻ ദ ലാഡർ ഡയഗ്രാം. ഏത് റങ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വെക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദിസ് തിങ്. So ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ആണ് 1/0.
അപ്പം മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ലാച്ച് ദിസ്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് O:2/0. So when the input start push button is pressed, the output is latched. So push button press ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ output latch ചെയ്തു. Now we have to keep in mind this thing also. Whenever we are latching a particular address, particular output coil, in the same program you have to write some code for unlatching this. ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ലാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അൺലാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമും കൂടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, സോ അൺലാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്. സ്റ്റോപ്പ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അൺലാച്ച് ചെയ്യണം. സോ വെൻ ദ സ്റ്റോപ്പ് പുഷ് ബട്ടൺ, നമ്മൾ ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു നോട്ടീസ് ദിസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റോപ്പിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് കോയിലാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോർമലി ഓപ്പൺ കോയിൽ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് whenever this becomes high we have to make a latching, or you have to perform the latching. Previously the condition was like when you have to press this you have to open a contact, but here when you have to press this you have to perform a latching function. So similarly I'm giving the output address 2/0. So മോട്ടറിന്റെ രണ്ടെണ്ണം വന്നു. അപ്പോൾ ലാച്ചിങ് ഒരു തവണ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അൺലാച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. അപ്പോൾ വന്നു. ഇത് ഓർഡറിലല്ല. യു ക്യാൻ സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ടാമതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. Okay, so I'm going to download this to PLC. So downloading this to PLC, I'm going online, then switching to run mode. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൺ മോഡിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തു. ഇനി ഞാൻ പുഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു. Now the motor status, motor become high. ഇനി ആ പുഷ് ബട്ടൺ റിലീസ് ചെയ്താലും it will be in high state. Why? Because it is latched. ഇനി ഈ യെല്ലോ കാണിക്കുന്നത് ആ മോട്ടറിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഹൈ ആണ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, നൗ വി ഹാവ് അനദർ പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റോപ്പ്. ഹിയർ when I pushed this stop push button, the status of motor become 0, that is it get deactivated. ഇനി അത് റിലീസ് ചെയ്താലും that will continue in deactivated stage. So this is the inbuilt function. ഇൻബിൽറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു ദ സ്ലൈഡ്. നൗ yeah okay, let's take a new page. The question is like this. We have a processor fan. So a processor fan is there. ഈ processor fan ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. So the processor fan is to run when all of the following conditions are met. When all of the following conditions are met, then the processor fan must run. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സർ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് ഇതൊരു ആൻഡ് ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരണം എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ, ഇൻപുട്ട് 1 must be off. Input 1 off ആയിരിക്കണം. Then the second thing is input 2 on ആയിരിക്കണം. ഓൺ ആയിരിക്കണം. or input 3 on ആയിരിക്കണം. or both. അതായത് ഇൻപുട്ട് 2 ഇൻപുട്ട് 3 ഓൺ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഓൺ ആവാം. ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. നൗ
3, input 5 and input 6 must be on. That is, input 5 and input 6 must be simultaneously on. And the last condition, one or more of inputs 7, 8 or 9 must be on. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് 1 ഓഫ് ആയിരിക്കണം, ഇൻപുട്ട് 2 അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് 3 ഓൺ ആയിരിക്കണം, ഇൻപുട്ട് 5ഉം 6ഉം ഓൺ ആയിരിക്കണം, ഇൻപുട്ട് 7, 8, 9 ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഓൺ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ഓൺ ആവാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ മാറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ 4 കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ബിഫോർ ദാറ്റ് I'm just going to select this all. Okay, now next page edukam. So you have to take the next page. So 4 condition namukku ivide undu. So we have a rung here. ഇവിടെ ഒരു rung ഉണ്ട്. So this is our output, that is the processor fan. So this is our processor fan. ഇതിനെ നമുക്ക് 4 കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം. So this ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ വരും, ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ വരും, ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ വരും, ഇവിടെ നമുക്ക് നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ വരും. So likewise. So our first condition is, ഇത് ആൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് 4 കണ്ടീഷനും ആൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ 4 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഇസ്, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കണക്റ്റഡ് സീരിയലി. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഇൻപുട്ട് 1 മസ്റ്റ് ബി ഓഫ്. ഇൻപുട്ട് 1 മസ്റ്റ് ബി ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഓഫ് ആകുമ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് 1നെ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. സോ ദിസ് ഇസ് ഇൻപുട്ട് 1. ദെൻ ഇൻപുട്ട് 2 അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് 3 അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പാരലൽ കണക്ഷൻ എടുക്കാം. സോ ദിസ് ഓർ ദിസ്. So this is input 2, this is input 3. Now fourth condition is input 5 and 6 both must be on. അതായത് 5ഉം 6ഉം ഓൺ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5ഉം 6ഉം ഇങ്ങനെ വരും. So this is input 5 and this is input 6. And finally we have one or more of input 7, 8 or 9. അപ്പോൾ ആ ഇൻപുട്ടുകളെല്ലാം നമുക്ക് പാരലലി വരും. സോ ഒന്നുകിൽ 7 അല്ലെങ്കിൽ 8 അല്ലെങ്കിൽ 9. Okay, then we have to connect this to process fan. So this is input 7, this is input 8 and this is input 9. So this is one of the real world example of a process fan. ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം. So let's do this. So I'm going to select a new file. So I'm saving this as a new file. So this is process fan. Process fan. It's XML1 in the exercise program. So I'm going offline. So ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കളയാണ്. So I'm going to delete all these things and I'm adding one rung here. So I'm adding the output. So output വന്നു. Output is the process fan, that is O colon, നമുക്ക് വേറൊരു അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാം, 2/5 കൊടുക്കാം. So this is the process fan. I'm right clicking this, edit symbol, and I'm marking this as
process fan. So process fan we have. Then we have 9 different inputs. ഇപ്പോൾ 9 ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ 9 പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9. ഓക്കെ. നൗ ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് 1 ആണ്. ഇൻപുട്ട് 1 മസ്റ്റ് ബി ഓഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ അവനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അതിനെ ക്ലോസിലേക്ക് മാറ്റുക. സോ I:1/0 അവനെ സ്റ്റാർട്ട് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. അവനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് സിമ്പൽ കൊടുത്തിട്ട് ലെറ്റ് ദിസ് ബി ഇൻപുട്ട് 1. ഓക്കെ. ദെൻ ഇൻപുട്ട് 2 ഓർ ഇൻപുട്ട് 3 എന്നാണ്. സോ വി നീഡ് എ പാരലൽ പാത്ത്. സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പാരലൽ പാത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് 2 അവന്മാരെ പിടിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടു. സോ 2 അവന്മാർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു. 1 is ഒരു അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക. I:1 I:1/1. അവൻ സ്റ്റോപ്പ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. അവനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഡിറ്റ് സിമ്പൽ കൊടുത്ത് in2 ആക്കി. ഇനി അടുത്ത അഡ്രസ്സ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സോ I:1/2. അവനെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് സിമ്പൽ കൊടുത്തിട്ട് in3 ആക്കി. നൗ 5 and 6 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ 5 and 6 ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അവർക്ക് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്താൽ മതി. സോ I:1/3 വരെ കൊടുത്തു, 2 വരെ കൊടുത്തു, ദെൻ 3. ഇവനെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് 5 ആക്കി. ഓരോ തവണയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഇനി ഇവനെ നമ്മൾ I:1/3 ഇതുവരെ കൊടുത്തിരുന്ന 4 ആക്കി. സോ ഇവൻ നമ്മുടെ 6 ആണ്, ഇൻപുട്ട് 6 ആണ്. ഇൻപുട്ട് 4 ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ. ഇൻപുട്ട് 4 നമ്മളിവിടെ പറയുന്നില്ല. സോ എഡിറ്റ് സിമ്പൽ in6. നൗ 7 8 or 9. ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് അധികമാണ്, നമുക്ക് അവനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. സോ 7 8 or 9 എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാരലൽ പാത്ത് വേണം. നമ്മളൊരു പാരലൽ പാത്തിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു. ഒരെണ്ണത്തിന് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു, അടുത്തവനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാരലൽ പാത്തും കൂടെ വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാരലൽ പാത്തിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക. ദെൻ റിലീസ് ഇറ്റ്. ദെൻ ഇവനെ പിടിച്ചകത്തേക്ക് ഇടുക. So you have got this and click and drag this. Now this is I:1/5. അതിന് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് 7 എന്ന് കൊടുക്കാം. എഡിറ്റ് സിമ്പൽ in7. Now I:1/6. This is input 8 in 8, and this is I:1/7. So that is input 9 in 9. So we have to run the process fan if in1 is off and 2 or 3 is on and 5 and 6 are on and 7 is on, 8 is on, 9 is on, or a combination of these 3 are on. So let's download this to PLC. Then we can make this to online, switch this to run mode. Now 1 off ആണ്. ഇപ്പോൾ 2 or 3 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ 2 ഓൺ ആക്കി. 5 and 6 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ 5ഉം 6ഉം ഓൺ ആക്കി. ഇനി 7 8 or 9 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് 7 ഇപ്പോൾ തന്നെ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 8 വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 9.
So you have got the process fan. ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ ആവാം, 7ഉം 8ഉം 9ഉം ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ആവാം. So you have got the output. Now ഇപ്പോൾ പ്രോസസ് ഫാൻ 1 ഇൻപുട്ട് 1 വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇൻപുട്ട് 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഒരെണ്ണം പോയി. സോ യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ്. ഇനി 2 3 നോക്കുക. 2 3 ഏതെങ്കിലും മാറി മാറി വരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ പോയി. സോ ലൈക്ക് വൈസ്. Okay, so this is the implementation of the given process fan problem. So with this, I am just winding up the session for today, and I hope you have got some new things in this particular session. So we will see more interesting programs, more interesting things in the next 2-3 days program. So I hope you have got some takeaway points, you have got some understanding, some better understanding of PLC, and we will see some real world programs starting from tomorrow onwards. So all the best for your learning, and have a very good night. Thank you.